Makadiko. Zviri sei. Ya nyaya iripo ndezvikoro zvandakaenda kuZimbabwe nekuno diaspora. First of all, ndakadzidza paChirodzo primary school from grade 1 to grade 7. My grade 1 teacher was Amai Basopomoyo. I got him Narakajani. I will never forget it because ndo anenge achikudzidzisa yese. Zvese zvokunyatsonyora zita rako nekunyatsopenda tumhuka, you know. Zvimwe zvinhu hati mabasics unenge ndakazvidzidza mucreche, but kunyora zita nesinemu zvese construction yacho yese yakabva kuna Mai Basopomoyo. Ndo vakandidzidzisa grade 1 and 2 paChirodzo. Mukaka nemabhanzi tapiwa mahara. That was 1975 pandakatanga grade 1 paChirodzo primary school. Zvekuti parents edu, yes, my school fees ainetsa because I was the youngest out of 5 boys. But they managed kutiendesa kuchikoro, so I'm really fortunate enough that I'm one of those guys kuti ndakwanisa kuendeswa kuchikoro munguva yehondo. Nekuoma kwanga kaita zvinhu kuma-70s. Because vamwe vanhu havana kutombowana opportunity yekuenda kuchikoro kuma-70s because of hondo yechimurenga. Grade 4, 5, I was in a junior soccer team. I qualified for that, so I played the whole year, and that was something, an achievement for me. Grade 7, I couldn't qualify because we were already in independence. Independence I got 1980. So grade 7, it was 1981. And everybody knows what the independence 1980, Bob Marley came to Zimbabwe. Bob Marley and the Wailers came to Zimbabwe for the independence celebration. He brought all his equipment from UK, tons and tons of equipment, played at Rufaro Stadium on the 17th and 18th of April 1980. So that was a milestone for Bob Marley, because that was the first time Bob Marley actually played reggae music in front of black people. Kwa-America iridzira varungu, England iridzira varungu, even ku Jamaica, the crowd was mostly white. So Zimbabwe gave him, Parker invited for the independence. That was the opportunity he always dreamed of. Kuti aida kuridzira pamberi pemaboy. And akabhadhara equipment yake akauya ega nema-Wailers ake nema-I3s. That was 1980. Anyways, grade 7, 1981. But my memories ariko kuprimary manje ndeyekuti pane zvinhu zvaitengeswa pagedhi after school. Taitenga ma-jackpots, ma-rejects, ma-potato crisps, Willands, Canes foods. They were like 5 cents. Because kuti utenge ma-cheese and onion kana ma-tomato crisps zvaidhura. So taitenga ma-jackpots. I'm quite sure a lot of people are familiar with those jackpots from the 70s. My sweets taitenga ma-nigger bowls. Ma-nigger bowls waita wakaridya, so kanwa mese maita blacko. Ne mazadza dama anga ari maswits eyellow.
sometimes aiuya ari yellow and orange. Ndo zvimwe zvinhu zvainakidza kuchikoro tiri kuprimary. Kuma early stages kwa kuma grade 1 and 2 taipiwa mukaka nemabhanzi mahara nemahewu. Taidya imwe yainzi pronto, I think yaibva kuLions Made, waiisirwa muruoko ubva ananzva, and mahewu aiuya ari sort of chinenge chijerikeni, so aimixwa the ingredient too was that same pronto iyoyo. Waingopiwa kapu yako onwa wotambidzawo mumwe wodirirwawo. And kukura kwedu zvekunzi kune zvirwere hapanga pasina. Kapu yanga isingatombogezwa yaingopiwa mumwe onwawo. Then from Chirodzo primary school, andikambozviti ndiri munhu anga ari smart, andamboenda papodium. Podium, that means andambobvira ndamboenda between number 1 to number 3. The least yandakaita was number 6 ndiri pachirodzo. Then I went to Harare High School. I had I think 17 units, 16 or 17 units. Shona ndo yakandikanganisa because Shona ndine 8. That's why my units angakawandisa. Pandakanotsvaka nzvimbo paHarare Secondary ndakatomboishaya, ndakanzi ndiende kuGeorge Stark, but moms vangu vaiziyana na headmaster paGeorge Stark ainzi Gororo, so vakazotaura naGororo and I was accepted paHarare High. That was 1982. Harare High School nchitanga Form 1. But 1980, back to 1980, vanhu vakatanga kuuya muHarare after hondo, because kune vana vakaregedzeswa chikoro, so they ended up coming kuHarare. Inini, when I was like maybe 11 years, that's anyone kind of 15, 16 years old. Saka when we went to high school now, tanga tazowandisa manje, kwanga vanovhurwa ana Chihotza changa chavhurwa, St. Peter's yanga yakutoitawo futi moto. Tumwe chikoro twangovhurwa tudiki because vanhu vanga vawandisa muHarare, especially Mbare. Yanga ichiri kunzi Harare at that time. And pakachinjwa zita rokuti from Harare to Mbare, I was at Harare High School. Chakazonetsa ndechekuti Harare High School, kuti irambe ichinzi Harare High School when the capital city is now Harare, from Salisbury, Rhodesia. The Prime Minister then, the Honorable late Robert Gabriel Mugabe, vakauya paHarare High School 1982, and assured the headmaster and the teachers and the students kuti ano chikoro chenyu hachisi kuchinjwa zita, chicharamba chiri Harare High School, although Harare yanga yakunzi Mbare. And pari kuvakwa chimwe chikoro chinonzi Mbare High, saka zvinozokonflicta, because zvimwe zvikoro zvakatochinjwa mazita, zvakuiswa mazita echishona chichi, zvimwe zvakangosiyiwa zvakadaro. This is the things that our Prime Minister aida kuti mwana wese aende kuchikoro. Tanga tine musikanzwa zvedu tichienda kuma primary nekusecondary, but takakwanisa kusvika that level yekuti we can reason with other people and try by all means to live in peace nemumwe munhu
understand kuti aiwa education is essential mukurarama kwemunhu. Because ana mai edu nana baba edu havanaenda kuchikoro. Chavo changa chiripo kuita sei? Kungorarama chete nekushanda. Varungu chete ndo vaiwanzoendeswa kuchikoro makore ana baba vedu nana mai edu. Ana baba vedu vanga vari vanhu vaingonzi shandai, and everything was hapana kuchikoro kwavaienda. Saka vamwe vakaenda, mamadhara akaenda kuchikoro, but most vanhu vekudhara havana kuenda kuchikoro. Parara High School papedzera pane 12 classes dzeform 1 from 4 classes. Imagine in 1981 pampane 12 classes. That means they had to recruit a lot of teachers. George Stark was the same thing. Apa kuri kuvakwa futi imwe high school Mbare High. But you know, takanyatsodzidza chikoro zvisina pressure because changa chiri chemahara. Our mothers and our fathers, they were really proud of us because we used to go to school. Odzoko uniform yako yakachena. You know, we did, like sometimes we have one pair, you know, we pick up from Monday to Friday, also you watch a Saturday. Our uniform used to be made at NB, Parara High School. George Stark was a different set. George Stark uniform yawo yaibva kuBweru. Paunobhadhara school fees waibva kubhadhara school mari uniform ipapo nebhutsu zvese nemasocks. Saka, and George Stark wafika ataita masafari suit. Vanga vasikapfeke matai when we started Form 1. Isusu para sekondari taipfeka mashorts nemashirts nematai egrey, matai red, uniform yedu yanga iri grey, neboots brown nemasocks egrey. George Stark was a technical school, in case vamwana havanyatsoziva kuti zvaifamba sei. Harare High was one of the best, probably still the best high school in Zimbabwe today. Parara High School tanga takudya zvikendekeke. And chikendekeke chainaka sei? Pabreak time pepe waitobuda uchimhanya kuti because zvaipera pane umwe mudhara aiuya nechingoro chake chekwarobrosi kutengesera zvikendekeke. Chikendekeke zvakapera wakutotenga half loaf uchekerana nemumwe wako pakati, utenga kamukaka kako ke6 cents, utodzokera muclass une energy. You know, and the best part yechikendekeke ranga riri bepa racho, waizoridya kuita kuti tsenga. Anje mazuva ano makendekeke acho achawanika. Waiziya, kana maniga balls acho kuti awane futi unoawana kupi. You know, padano even pakatopamizirwa mamwe maclasses, pakatoiswa new wood workshop, pakaiswa malabs manyowani, pakaiswa new classes emaform 5 neform 6. And that time padano istaka tantina headmaster, he came from Lord Marvin and Gaffa, angar Murungu. So Murungu, he was not strict, but angar muna akuti vanhu vatidzidze. Gaffa was well known. Maharare were well known. Na garden boy we pa down hands blowy. Vaingoenderana tatipedza takatoti blue headmaster because aitozviita headmaster, adzidzisa netball vasikana
instead of kuita gardening kana kuita magrounds kunocheka uswa uwaimona blue ari paya achidzidzisa vasikana unokuziva netball amene uchaida kuona kune vasikana ivo vachi but vakadzi mamistress edu ana miss liwayo ndo vanga vari responsible for netball team vanga vasikade kuenda ikoko saka blue akaita take over and he thought kuti anga a teacher but he was actually a garden boy headmaster wedu glove anga ari murungu. So padano takanyatsodzidza chikoro changa cha affordable. It was practically free. You know, mari yacho yaitaurwa, it was next to nothing. Because the prime minister of Zimbabwe, Robert Gabriel Mugabe, akaisa chikoro pamberi. The president then was the Honorable late Kenan Banana until like 1987 chinjwa. Then we only had the president, which was Robert Gabriel Mugabe. Most people didn't know kuti kwanguna prime minister na president, but prime minister ndiye anga power, but president ndiye angoonekera pachingotaurwa more of the president chichi. President Ndagara of State House. Kuchikoro kwedu, I didn't do well personally. Ndakafoira zvinototyisa. Ndabuda one subject pa44. But certificate rangu ndinaro. Anamborerasa kana kuita sei. Ndabuda woodwork. Because msikanzwa wangu wawandisa. Takada kunwa wawa chibuku masese kuramba nai kumarengenya kumapitcoat kumaofrosi nimfesi wangu Gostala anga satoenda kuchikoro because nyaya yake kurowa headmaster. So msikanzwa yedu wangu wakawandisa zvokuti chikoro chacho changa chisisapinde. But my mother never gave up on me, especially me. I'm talking about myself. And 1985 ndapedza avaona maresults havana kufara nazvo. Ndanzi enda kuPeople's College. Ndabva ndaenrolla kuPeople's College nandaisa 4 subjects. Pa 4 subjects ndakabuda ne1. Saka zvakaoma futi. Because ndaenda kutown every day. Zvakaoma. 1987-88, I started playing basketball. Ndakatambira Mbaribles. Vamwe vanhu vanofunga ndikubhaiza ndiri. I was a bowler sha. Ndoita zvandoita. Mbari mamune 2 mateams. Kwangu ne Mbaribles. Kubva kwaya Solent Stars. Ndo anga ma teams a basketball in Mbari. And I was a member of Mbari Bulls. Tichotamba nemakaradi. Tichoenda kuuniversity. Tichotamba nevakomana vekuuniversity ko. Ana Celtics ichi kwa KD tichindotamba basketball. Zvinhu zvitofaya. That time I was doing refrigeration spaces because my colleges, you didn't need to pass Form 4 to enter college. 8 and 9 I was doing refrigeration college. Tangata kuteta zvedance, that was serious dance. But at the same time I was doing refrigeration college in Magaba. But growing up isusu pane zvimwe zvinhu zvataita zvekuti vapana vamazuva ano vari kungodhakwa. Wakaenda kana mucomlas meme, you had something
to remember kana something to do or something to buy. Waipinda kana masanganza memia. Unoziva weekend mapedza chikoro, whether you're primary or secondary. Muda wenda kana swimming, muda wenda kana kufilm kustodati. Waenda masanganzo wotenga polona yako. Wenda just pa next pacho pamba ne shop yanzi 2 door. Wotenga mabanzi yako wesa polona yako pakati wodya neboys zako. Kana zvinhu zvichinzi une mari chaiyo. Waitotenga nekaviena sausage keredi. You know, rimwe zuva wotengawo ka queen cake, woenda maAlberts wotenga ka queen cake. You know, the late Albert. Ndo zvinhu zvaizvo vapfana vemazuva ano, they don't know nothing about it. Kuti takakura tichidya mapolona isusu, takakura tichidya maviena sausages, maqueen cakes, macandy cake. Chizimbabwe pane chikeke chainzi chizimbabwe so chebrown so. Chingwa, we had a variety of bread, lubels, London bread, Rubens. Kwangu nefuti chimwe chingwa changa chainzi chingwa chine mazamo so. And nowadays, fana wacho, I know kuti zvinhu zvakaoma, but vamwe vacho kana chingwa chaicho avachatombochifunga. Pane pauchazofunga kunotenga polona usikakwanisi kudya chingwa, zvibudika. Kana queen cake, kana chikendi keke chacho chichambowanika, kana chizimbabwe, you know. Patainwa masese chibuku isusu tiri kuchikoro, vasikana vainwa mawine, madon Joanna nemadona Bella. Ndo vasikana vanga vane musikanzwa. But waito musikana akatodhakwa so waitonakirwa so muchingotamba yamaitamba muchifamba makabatana makahengana. Anje zvapfana zvamazuva ano, ndatoshaya kuti chii chiri kuitika. Zvinhu zvavari kurova zvinodhaka izvi kaizvi, zvakatopfurikidzira. Nezvimaswitsi zvakatanga kubva panhingi paSouth Africa izvi, zvimayogeta anzi dry mouth. Dry mouth chii ichocho? Isi pataidya sweet, waitodya sweet because waida kunakirwa. Utenga niga boy yako, utenga chizadza dama yako, utenga crystal mint yako. Mai manje wakadya sweet kuZimbabwe, iye yogeta suspect kunzi goroachi zvinodhaka. Haumbodya sweet yako uchifara. Ndo zvaitika matimes edu tiri muRhodesia umu, Harare Rhodesia, you know. Ndakati Harare Rhodesia ka ndikumutaura Harare is Mbari, capital city yeRhodesia and Sospi. Mai manje yakunzi Mbari, Harare, Zimbabwe. Saka ndakakutaura kuti ndakakurira maHarare ka ndikutaura Harare yangu yandikutaura ndemuSospi muRhodesia. The president, the late president Robert Gabriel Mugabe, like I said, munhu akapusha education system yedu even to the highest level, university level, kuti zviende to next to free. Vanhu vazhinji vari kuhukura mazuva ano vachida kuita against zvinofanirwa kunge zvichiitwa zvematongerwo enyika, vakadzidza mahara, so they don't know kurwadza kwazvo kwapana vamazuva ano kwakudiwa mari uku. They don't know and they will never understand the focus yangaina president wedu Robert Gabriel Mugabe. You know, 1990 I came here, worked for 5-6 years. 1996 I got laid off. Went to WMCA through unemployment. Shakanzi, no,
Trade Muchiri Wanabdika was like 27, 26 years old. Muchiri Wanabdik, why can't you enroll in adult school? I was enrolled in adult school through unemployment. That means my benefits and I pay for unemployment. I was still getting it, but now I'm going to school for it. So I didn't lose nothing on top of the 6 months. Ndakatopa mzora imwe gore pamusoro kuti ndiende ku high school. Ndaenda ku Emory Collegiate, which is at Western and Finch here in Toronto, Ontario. Ndakagraduate ne grade 12. Ndakatopiwa diploma yangu. From there I went to Humber College. Humber College, it was from 1996 to 1998. I took electronics engineering. I graduated. Although I wanted to do broadcasting, but the counselor wangu pa Emory Collegiate said to me that your English is not that good for you to be in front of a camera. Now those are doubt what it was systematic. Kuti vaijudge vanhu kuti wona iwo haufanira kunge uri pamberi pekamera, haufanira kunge uri kuchita basa, unofanira kuita mabasa emahands on. Now zvakumeka sense nezviri kuitika today muno muCanada. Vaida kuchite mabasa emaoko ekuti haunyanyofunga zvakawanda, unongoti ungoziva almost like the basic stuff. And for sure, after school, I got my first job at Bell Canada as a technician. I was one of the first people in Bell Canada. 4 people with a DSL, high-speed internet in Canada. I was trained by Nagaba Kuningi, America, Texas, America, hence Bell South. Kuisa internet my computers until 48 because pa Bell Canada pampane what you call nepotism. Most people worked at Bell Canada, they never even finished school, but why babana mai vachonga vechi vaisenza somewhere around Bell saka ndo vaitwa matechnician isitakapinda nechikoro to apply zvaizvo kuti unotoona munewspaper utosenda nhingi CV yako utodaidzwa kuinterview utobvunzwa ukaenda kupi woverifya woenda necertificate rako original ka not photocopy wofotocopa wokupa original. You know, that's the importance of education. You can live around people with dignity and you can respect other people whether you agree or disagree with them. There's certain things that I really don't agree with here in Canada, but because I went to school, I tolerate it. Especially certain behaviors, I don't really agree with it. And this could tell behavior because wakazvitaura panapa unoerekana wapinzwa pamawanika because vanhu vachane simba saka iyo itomboimisa yakadaro iyo isikana ndapinda pamawani. But kana uri educated, you tolerate and you respect other people and you treat other people with dignity. Most kids nowadays, they don't have fear or respect of any living human being. They just do as they please because of zvinodhaka, marights. Vamwe vacho havachatomboenda kuchikoro, vanodya mari dzechikoro kuZimbabwe ikoko. People should learn, just reach the level of high school,
wakadzidza wakasvika pahigh school, even grade 7 zvayo zvinogona kuzonetsa, but my parents should push their children so that they reach the highest level of high school. Isusu tiri ma-street hustlers. Ndakazvitadza kuchikoro, but I learned something from the sidewalk university through anablas. Kuti haungagarire pfungwa ka unofanira kungwavha ka. Haumirire kuitirwa nemumwe munhu, kupinzwa basa nemumwe munhu. Takazvitsvagira mabasa edu isusu. Education doesn't guarantee you a job. It makes you a person that can reason. You can go to university, but going to university doesn't mean you're guaranteed a job after you finish your degree, your master's, or whatnot. The richest people in this world, they didn't even go to university. Saka na wapedza university yako, don't blame other people kana washaya basa. University education, high school education, kungoita kuti ungokura, ungounderstanda kuverenga mari, how to communicate with other people. You're supposed to create those things right here in your head. Ndakabva kuZimbabwe ndisina mbobvira ndasenzera munhu. Ndangosenza 1 month kumunhu motapa as a dishwasher in 1989. Pamwe pese taita zvemadhanzi tichitsvaga mari, tichitamba njuga, tichitengesa musika. But munhu ane education now thinks that they are entitled to a job. Basa rinopiwa nani jamani? Create your own. Kune vanhu vari kutengesa mabhero, they make money more than university graduates. Don't give up on yourself kuti ndakaenda kuuniversity ndakushaya ningi basa. Aiwa, don't give up yourself. Wakadzidza, you're supposed to think fast. Munhu akaenda kuuniversity pfungwa dzake dzinomhanya quick kupfuura munhu akapedzera form 4. But like I said, my memories ekuchikoro ndo chinhu changa ndanyatsotaura iza manigabos, mazadza dama, macandy cake Zimbabwe nemajackpots, you know, nembatatisi dzataitengeserwa namai matiringi pageti primary, mukaka nemabhanzi emahara ataipiwa tiri magrade 1 and 2, nemaheu ataipiwa emahara, nechikoro chatakapinda mahara, so that we can become better men and women. Most of these people vari kudhakwa mai manje, when you check it out, they were very intelligent in school, but because vari kuzviti hapana chekuita, and now ndakapedza chikoro, I didn't get a job, I'm not working, so what is there to do? Pane kungogara. Saka imwe yacho yato peer pressure ka kuti mwa kwari kunakirwa iwe wakufunga kuti hamene pine munaka dola dhaka imomo. You poisoning your brains, killing your brain cells. Unopenga, even chikora hachizomboshanda kana wakupenga. We have intellectuals vanopenga, ende kupenga hakuridzirwe pito. Vakatanga kupenga hazvina reverse zvimwe zvacho. Mental institution yedu in Zimbabwe is overwhelmed. If you talk about mental situation in my institutions, ekuKanada kunoku, unotoenda pa waiting list
to be accepted in a mental institution. Because kune vanhu vanopenga vakawanda vakadzidza futi because of zvinhu zvinodhaka. Vamwe vacho vanongozvarwa vakadaro, but vazhinji vacho zvinhu zvinodhaka. So kana kune vana vadiki vari kunditeerera, siyanai nezvemapanga izvi zvamunotorawo zvekujoina zvemagang, siyanai nazvo. Kana uri kuZimbabwe hazvisi zvedu zvinhu zvaizviya, siyanai nepfuti idzi. Asi pamwe kana wakazvarirwawo kuno kana naCanada, mwana wako kana akazvarirwa kuno kanenge achitaura kuti hapana zvandoita, this is the only life I know, well, there's nothing I can say. Anyways, remember, education is the key to success. But that doesn't mean you are guaranteed a job after your education. Give thanks.